আপনি যদি কানাডাতে একজন নতুন ইমিগ্রেন্ট হয়ে থাকেন অথবা রিসেন্ট গ্রাজুয়েট হয়ে থাকেন যিনি কিনা কানাডার ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যারিয়ার করতে চান, বাট আপনি বুঝতে পারছেন না যে কোন ধরনের জবে অ্যাপ্লাই করতে হবে বা কোন ধরনের টাইটেলের রোলে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য। এই ভিডিওতে আমি কানাডার রিটেল ব্যাংকিং এর যতগুলো রোল আছে এবং সেই রোলগুলোতে কি ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আছে এবং এক্সপেক্টেড স্যালারি কি ধরনের হয়, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। আমার নাম আহমেদ মাহিয়ান। আমি একজন পার্সোনাল ফাইন্যান্স এক্সপার্ট ইন কানাডা অ্যান্ড ইউএস। আমি কানাডাতে প্রায় 7-8 বছর ধরে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার পরে এখন একটি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মে কাজ করি। সো আমার ব্যক্তিগত যে এক্সপিরিয়েন্স, সেই এক্সপিরিয়েন্সের আলোকে আজকে আমি আপনাদেরকে মোস্ট কমন যেই রোলগুলো আছে কানাডাতে রিটেল ব্যাংকিংয়ে, সেই রিটেল ব্যাংকিংয়ের রোলগুলোকে এক্সপ্লেন করব। ক্যানাডিয়ান সিকিউরিটি ইনস্টিটিউট এই নামটি খুবই কমন যারা আমরা ব্যাংকে কাজ করি। সো সিএসআই ইজ দ্য educational organization that provides a lot of educational material for bankers. So যারা এই ব্যাংকে কাজ করেন তাদের জন্য এই সিএসআই এর অনেকগুলো কোর্স আছে যেগুলো খুবই রেলেভেন্ট। সো আপনারা যারা বাংলাদেশ থেকে এই ভিডিও দেখছেন তাদেরকে আমি একটা টিপস দিতে চাই যে আপনারা যদি কানাডাতে মাইগ্রেট করে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে চান, স্পেশালি রিটেল ব্যাংকিং এ, যেহেতু দ্যাট ওয়াজ মাই এরিয়া অফ এক্সপার্টিজ, দেন অবভিয়াসলি সিএসআই এর যে কোর্সগুলো আছে সেগুলো আপনারা বাংলাদেশে বসেই করতে পারেন এবং জাস্ট কানাডাতে এসে আপনারা আসার পরে দ্রুত এই পরীক্ষাগুলো দিলেই আপনার জন্য জবের জন্য অনেক অপরচুনিটি ক্রিয়েট হবে। So you can go to www.csi.ca. So that will bring you to this website. এবং আপনি যদি এই ওয়েবসাইটে যান, then you will see that they offer lots of different courses here. সো সবগুলো কোর্স হয়তো বা এন্ট্রি লেভেলের জন্য না, যেমন ক্যানাডিয়ান সিকিউরিটি কোর্স বা আইএফআইসি কোর্স, এই দুটা খুবই কমন আপনার এন্ট্রি লেভেলে যারা জব করবে তাদের জন্য। কন্ডাক্ট অফ প্র্যাকটিস অ্যান্ড হ্যান্ডবুক কোর্স, ডাব্লিউএমই, এগুলো একটু 1-2 বছর এক্সপিরিয়েন্স যাদের তাদের, এবং আরও যেই অ্যাডভান্স লেভেলের কোর্সগুলো আছে সেগুলো যারা ইন্ডাস্ট্রিতে 2-3 বছর ধরে কাজ করছে এবং তারা পার্টিকুলারলি একটি স্পেসিফিক রোলে কাজ করতে চায়, তাদের জন্য এই কোর্সগুলো কমন। যেমন আপনি যদি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হতে চান তাহলে আপনার জন্য ব্রাঞ্চ কমপ্লায়েন্স অফিসার এই কোর্সটি দরকার হবে। ইউজুয়ালি দিস কোর্সেস আর পেইড বাই দ্য ব্যাংকস। আপনি যত উপরে র্যাঙ্কে যাবেন, আপনার প্রমোশনের জন্য যেই কোর্সগুলো দরকার হয় সেই কোর্সগুলো সাধারণত ব্যাংক থেকে প্রোভাইড করে থাকে। সো দিজ আর অল দ্য কোর্সেস দ্যাট সিএসআই প্রোভাইডস। নাও এইগুলো হলো লাইসেন্সিং কোর্স, মানে হচ্ছে যে আপনার স্পেসিফিক জব, স্পেসিফিক টাইটেলের জন্য এই কোর্সগুলো আপনার ম্যান্ডেটরি বিকজ অফ দ্য লাইসেন্সিং রিকোয়ারমেন্ট। এছাড়া কিছু ক্রেডেনশিয়াল আছে। ক্রেডেনশিয়ালগুলো হচ্ছে যে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের ডেজিগনেশন, ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট না গভর্নমেন্ট থেকে, বাট দে ক্যারি হায়ার লেভেল অফ এক্সপার্টিস। ফর এক্সাম্পল, কেউ যদি চার্টার্ড ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে হি হোল্ডস হায়ার লেভেল অফ এডুকেশনাল qualification than somebody just took a CSC or IFC course, because এই ক্রিডেনশিয়াল গুলো, ডেজিগনেশন গুলো নেওয়ার জন্য যে প্রসেস, you already have to go through those courses. So basically these designations are a combination of whole bunch of courses. So যখন আপনার এই ডেজিগনেশন গুলো হয়ে যাবে, that means you already took all the previous mandatory courses that you need to take. So আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই। যেমন ধরেন আপনি যদি কানাডাতে ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার হিসেবে দেন, আপনাকে পার্সোনাল ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার ডেজিগনেশনটা নিতে হবে। সো পার্সোনাল ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার ডেজিগনেশনটা নিতে গেলে আপনাকে কতগুলো রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে। সো সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো কি? রিকোয়ারমেন্টগুলোর মধ্যে আপনি যদি দেখেন যে অ্যাপ্রুভ এডুকেশনাল পাথ, দেন ইউ উইল সি যে এখানে আপনাকে ওয়ান অফ দ্য পাথ, সেটা হচ্ছে যে আপনাকে ক্যানাডিয়ান সিকিউরিটি কোর্স অথবা ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস ইন কানাডা আইএফসি কোর্স অলরেডি করে আসতে হবে। দ্যাট মিনস যে দিজ কোর্সেস আর অলরেডি embedded in the designation. So designation always is more difficult to get. এবং এছাড়াও এই দুটো কোর্স ছাড়াও আরো 3-4টা কোর্স নিতে হবে to call yourself a personal financial planner. So typically you need a designation when you are
মিড লেভেল সিনিয়র লেভেলে যেতে গেলে আপনাকে রেজিগনেশন লাগবে। এন্ট্রি লেভেল জবের জন্য ইউজুয়ালি লাইসেন্সিং ইজ এনাফ। নাও সিএসআই এর একটা অপশন খুবই জনপ্রিয় এবং খুবই হেল্পফুল, সেটা হচ্ছে যে ক্যারিয়ার ম্যাপ। সো আপনি যদি সিএসআই ক্যারিয়ার ম্যাপ ক্যানাডা দিয়ে সার্চ দেন তাহলে আপনাকে এই লিঙ্কটা দিবে, এবং এই লিঙ্কটাতে গেলে আপনি এই দুটো অপশন পাবেন। সো অপশন দুটো কি, একটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল সিকিং জব অপরচুনিটি, এবং সেকেন্ড যেটা যে কর্পোরেট লুকিং ফর ইন্টারনাল ট্রেনিং। সো আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন then it will open up a lot of option for you. So for example, আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়াল জব সিকার হন তাহলে আপনার এই লিঙ্কে আসলে আপনাকে 3-4টা লিঙ্ক দিবে। সো these are all the 4 types of jobs that each bank has. For example, let's say RBC এর মধ্যেই within RBC umbrella আপনার রিটেল ব্যাংকিং আছে, ইনস্টিটিউশনাল বা কর্পোরেট ব্যাংকিং আছে, ব্যাক অফিস আছে, মিডল অফিস আছে। So my expertise is in retail because I never worked in the other 3 area. এবং আমি আরেকটা ভিডিওতে বলেছি যে আনফরচুনেটলি ক্যানাডাতে আপনি সাইলোর মধ্যে কাজ করেন। সো যে কিনা রিটেল ব্যাংকিং এ কাজ করে, হি হ্যাজ নো আইডিয়া হোয়াটস ইন দ্য কর্পোরেট ব্যাংকিং অর ইন দ্য ব্যাক অফিস অর ভাইস ভার্সা, which is completely different than বাংলাদেশ সিস্টেম, যেখানে আপনি এমটিও পজিশনে বা একটা রোলে জয়েন করলে আপনাকে রোটেট করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জবে আপনাকে ট্রেনিং দেবে অ্যাটলিস্ট ফর সাম এক্সপোজার। সো বিকজ আমি রিটেল ব্যাংকিং নিয়ে আলোচনা করতে চাই, সো লেটস ক্লিক অন দ্য রিটেল সাইড। সো রিটেল ব্যাংকিং এ যেটা আপনি দেখবেন সেটা হচ্ছে যে 3 লেভেলস অফ সার্ভিস। সো আপনি যখন ক্যানাডাতে আসবেন এবং রিটেল ব্রাঞ্চে গিয়ে আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা ক্রেডিট কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, সো ইচ অফ দোজ ব্রাঞ্চ হ্যাজ বেসিক্যালি 3 levels of advisor. So one advisor is transactional, এবং সেকেন্ড লেভেল হলো অ্যাডভাইস, এবং থার্ড হলো ম্যানেজার or management or supervisory. So let's take a look at one of these first. So for example, transactional, আমি যদি transactional ক্লিক করি, then bank CSI যেটা করেছে যে they broke down the bank into 3 different group segment. So for example, RBC তেই আপনার একটা ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট আছে, একটা রিটেল ব্যাংকিং আছে, এবং আরেকটা ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট আছে। সো দিজ আর দ্য 3 different types of channel which RBC uses to give advice. For example, আপনি যদি ইন্স্যুরেন্স নিতে চান RBCর কাছ থেকে, they will go through the insurance advisor. Now typically insurance distribution channel, সেটাতে আপনি খুব একটা দেখতে পাবেন না, because most of them are telephone banking based, and they might have few location but very few in very bigger cities like Toronto or Vancouver. Insurance কোনো branch দেখবেন না, because they operate, or you won't see any insurance branch in a smaller city, which is opposite for retail banking. So bank is where you are opening your bank account, credit card, line of credit. Those are gonna go through the banking channel. Insurance is more like home and auto insurance. Most of them are done through telephone banking. Now investment dealers are a little bit different. So investment dealer কারা, যারা হচ্ছে ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টে কাজ করে, মানে হচ্ছে যারা হাই নেটওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে কাজ করে। ফর এক্সাম্পল, কোনো একটা কাপলের হয়তো $1 million, $2 million অ্যাসেট আছে, they work with investment advisor, so they go through the investment dealer. But most of the time যারা আমরা ইমিগ্রেন্ট হিসেবে আসি, তারা রিটেল ব্যাংকিং এর সাথেই আমাদের পরিচয়টা বেশি। সো আপনি যদি যে কোনো আরবিসির লোকাল ব্রাঞ্চে যান, দেন you will see 2 type of advisor. So one is teller. So those branch that has cash, they will offer the bank teller position. Now বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন নামে এই পজিশনটাকে ডাকে, যেমন সিআইবিসি তে ডাকতো কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ, আরবিসি তে ডাকতো ক্লায়েন্ট অ্যাডভাইজার। So they all uses different title, but basically this is the first entry level job that the bank has. So these are typically minimum wage job. So আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাভারেজ ইনকাম 30 to 45,000. সো এই ধরনের ব্যাংকাররা ইউজুয়ালি ব্যাংকের টেলার্স হিসেবে কাজ করে, কিছু বছরের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যায় এবং তারা মিউচুয়াল ফান্ড লাইসেন্স নেয়, they can get promotion to the next level.
Other role you might see is universal banker. So কিছু কিছু ব্রাঞ্চ আছে যেখানে ক্যাশ পজিশন নাই, ডিজিটাল ব্যাংক, ডিজিটাল ব্রাঞ্চ। সো ডিজিটাল ব্রাঞ্চগুলোতে সাধারণত কোনো ক্যাশিয়ার থাকে না, সো দে ইউজ সামথিং কল্ড এ ইউনিভার্সাল ব্যাংকার. So they also have the very similar role, but universal bankers can do a little bit more than the tellers. For example, they can open bank account or credit card, whereas the tellers normally don't do those, but universal banker can do it. But the downside is they don't have to deal with cash এবং তাদের cash experience কম থাকে. But these are the two entry level job that you might get from the banking side. Now আমি যদি এন্ট্রি লেভেল জব হলো ইনভেস্টমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ। সো ইনভেস্টমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভটা আপনার যারা ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে তাদের জন্য। সো ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির জন্য ইন্স্যুরেন্স রেপ হিসেবে কাজ করতে হলে আপনাকে এলএলকিউপি লাইসেন্সটা নিতে হবে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একজন ইন্স্যুরেন্স অ্যাডভাইজারের যে স্যালারি তা 45 to 60,000 এই রেঞ্জের মধ্যে হতে পারে। সো এটা একটা রেঞ্জ। সো আপনি যদি বিগার সিটি লাইক টরন্টো আর ভ্যানকুভারে থাকেন তাহলে আপনার স্যালারিটা হয়তো বা আপার রেঞ্জের কাছাকাছি হবে, বা আপনি যদি কোনো স্মল সিটিতে আসেন তাহলে এই রেঞ্জের কাছাকাছি হবে, কাছাকাছি মানে 41,000 বা 45,000 এই রেঞ্জে হবে। এবং এগুলো সবই অ্যানুয়ালাইজড ইনকাম। সো ইউ মাইট হ্যাভ টু গো থ্রু দি এলএলকিউপি কোর্স to start your career in the ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি। সো আমি এটা নিয়ে একটু পরে কথা বলতে চাচ্ছি। আর ট্রানজাকশনাল সাইডে গিয়ে বাট ইনভেস্টমেন্ট ডিলার মানে হলো যদি আপনি একটু হাই নেটওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়ালদের সাথে কাজ করতে চান তাহলে এই পজিশনগুলো সাধারণত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে, যারা হলো ওই হাই নেটওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়ালদেরকে যেই অ্যাডভাইজার হেল্প করে তাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করার, এটা হলো আপনার এই ধরনের রোলটা। ইউজুয়ালি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি যেটা দেখেছি যে ইমিগ্রেন্ট বাংলাদেশি যারা আছে তাদের জন্য সবচেয়ে ইজিয়েস্ট হলো ব্যাংকের টেলার অথবা ব্যাংকের ইউনিভার্সাল ব্যাংকার হিসেবে জয়েন করা। বিকজ ইনভেস্টমেন্ট ডিলার এই রোলগুলোতে জয়েন করতে গেলে একটু কমিউনিকেশনটা একটু ভালো হতে হয়, কারণ হলো যে যেহেতু হাই নেটওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়ালের সাথে ডিল করতে হয়, অ্যাডভাইজার যারা এই এই ক্যাটাগরির ক্লায়েন্টদেরকে ডিল করে, they don't feel comfortable taking somebody who just came to Canada a month ago. They want to see some proven sales skill or some sort of good communication before they hire somebody, because they are dealing with a very high net worth individual. So obviously they want to make sure that the client, but they want to make sure যে advisor communication skill ভালো। বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম ব্যাংকিং যে রিটেল ব্রাঞ্চগুলো আছে সেই ব্রাঞ্চই আই মাই সেলফ ওয়েন্ট থ্রু দিস চ্যানেল, সো I can টেল। তো এর পরে যদি আমরা অ্যাডভাইস চ্যানেলে চলে যাই, অ্যাডভাইস চ্যানেলটা হচ্ছে যে মিউচুয়াল ফান্ড ডিলার। মিউচুয়াল ফান্ড ডিলার হচ্ছে যে রিটেল ব্রাঞ্চে যেই যারা কাজ করে, দে টিপিক্যালি হ্যাভ ডিফারেন্ট পজিশন। সো পজিশনগুলো আপনার দেখে মনে হতে পারে যে অনেক complicated, but typically everybody, so the next from teller position to the next position is typically this one, financial service representative. That's the next career progression that most of the bankers get. So ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে হলে আপনাকে আইএফসি অথবা সিএসসি এই দুটো কোর্স করতে হবে। এখানে দেওয়া আছে লিস্টে যে এই ধরনের কোর্সগুলো আপনাকে করে আসতে হবে টু গেট দিস রোল। সো এই ধরনের জবে আপনার কাজ হলো বেসিক্যালি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, ক্রেডিট কার্ড খোলা, লাইন অফ ক্রেডিট দেওয়া, অথবা সাম মিউচুয়াল ফান্ড লাইসেন্সড হোল্ড করে, সো ওই মিউচুয়াল ফান্ড সেল করা এটাও একটা কাজের মধ্যে পড়ে। সো ইউজুয়ালি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভের পরের যে রোলটা সেটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার। So that's a little bit higher level role, and typically that you need to have at least 2 to 3 years of experience. So 2 to 3 years of experience plus তাদেরকে একটু কমপ্লেক্স ধরনের লেন্ডিং করতে হয়, যেমন হলো মর্গেজ রিফাইন্যান্স অথবা মিউচুয়াল ফান্ড সেলস টার্গেট, এই ধরনের জিনিস থাকে। অ্যাজ ইউজুয়াল তাদের স্যালারির রেঞ্জও একটু বেশি হয়।
compared to the financial service representative. By the way, these are title that are generic title, so each bank uses their own version. So এই জন্যই এই জিনিসটা আরো কনফিউজিং, বিকজ কানাডাতে আসলে কোনো ভাবে স্পেসিফিক টাইটেল নাই যে পার্টিকুলার রোলের জন্য এই ধরনের টাইটেল ইউজ করতে হবে। এভরিবডি ক্যান কল দেমসেলফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ অর ব্যাংকিং অ্যাডভাইজার। অন্টারিওতে লাস্ট ইয়ারে একটা রুল এসেছে যে ইন অর্ডার টু কল ইউর সেলফ আ ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার অর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার ইউ হ্যাভ টু have certain designation. Otherwise, you cannot call yourself financial advisor, financial planner. But other than those two titles, anybody can call them anything. So ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের পরে আরো যেই দিকে অনেকে চলে যায় সেটা হচ্ছে যে স্মল বিজনেস ব্যাংকিং। স্মল বিজনেস ব্যাংকিং হচ্ছে যে আপনার বিজনেস লেন্ডিং, বিজনেস ওনারদের সাথে কাজ করা, এই ধরনের রোল আপনার স্মল বিজনেস ব্যাংকিং এ। সো ইট নিডস আ লিটল বিট অফ লেন্ডিং এক্সপিরিয়েন্স। they typically don't take any freshers. For example, আপনাকে হয়তোবা ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ রোল 1 থেকে 2 বছর করার পরে আপনি স্মল বিজনেস অ্যাডভাইজার হতে পারবেন। Typically their salary is just around the financial advisor range, maybe a little bit higher because they deal with a little bit affluent business owners. Now এরপরে যেটা সাধারণত হয় যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারটার থেকে আপনি বেসিক্যালি 3 ধরনের রোলে যেতে পারেন। সো সাধারণত সবাই ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে শুরু করে, তারপর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হয়। দেন দিস ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট. Once you get 2 to 3 years of experience, you have option to move basically 2-3 different directions. For example, you can be a private banker. Private bankers are এই ধরনের অ্যাডভাইজাররা যারা হাই নেটওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়াল, যাদের অনেক মিলিয়ন প্লাস অর $500,000 উপরে অ্যাসেট ব্যাংকের সাথে আছে, এই ধরনের স্যালারি অবভিয়াসলি বেশি হয় ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের থেকে, এবং দে টিপিক্যালি হ্যাভ সাম সর্ট অফ ডেজিগনেশন টু গেট টু দ্যাট রোল। এছাড়া অনেক সময় দেখা যায় যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার থেকে মর্গেজ স্পেশালিস্ট হয়ে যায়। মর্গেজ স্পেশালিস্ট দে ওনলি ডিল উইথ মর্গেজ, এবং দিস ইজ এ 100% কমিশন বেসড রোল, সো ইউ ক্যান মেক আ লট অফ মানি and it all depends on how many transactions you are making. So যারা খুব ভালো করে মর্গেজে, যারা অনেকগুলো মর্গেজ ক্লোজ করতে পারে, they can make $200,000-300,000, but if you cannot close any deal, then you don't make any money. So this is a very entrepreneurial role, এবং যখন মার্কেট ভালো থাকে, যেমন 2021 2022, maybe not 2022, sorry, 2020 2021, এই 2 বছর Canadian mortgage market was extremely hot, so mortgage advisors made lots of money during those time. But in later half of 2022 or maybe in 2023, they're struggling a lot. এই জবের জন্য কোনো ডেজিগনেশন লাগে না, বাট অনেকেই আপনার AMP, accredited mortgage professional in Canada, that's the certification that or designation that is most relevant to the mortgage specialist. Now these are অপশন। ফর আরেকটা অপশন যেটা করে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হওয়ার পরে, সেটা হচ্ছে যে একে আপনার সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করে। সো that's the management role. So once you become a financial advisor, the next, if you want to work in the management, you can work as a manager client care, অথবা my assistant branch manager, টেলারদের ম্যানেজার. This is the role that is one step below the branch manager typically. So এই রোলটাতে salary কম, but you have a little bit authority, and you need to be mutual fund licensed, but your job is to basically managing all the tellers and maybe financial service representative, এদের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করা, এই জবের এই রোল, এটা রোল। এছাড়া এই রোলে কাজ করার 2-3 বছর পরে ইউজুয়ালি অনেকে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়। আমাদের আমি যখন সিআইবিসিতে ছিলাম, আমার বেশ কয়েকজন বাঙালি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয়। সো ব্রাঞ্চ ম্যানেজার্স ক্যান গেট এনিওয়ার ফ্রম 90 to 100,000. It depends on the branch size and what location they are working, but it's around 100,000 range ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের জন্য। এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ইটস প্রিটি কমন যে পুরো ব্রাঞ্চের দায়িত্ব তাদের কাছে থাকে। সো দে হ্যাভ টু বি
have to have the compliance officer course done, and they also have to have their mutual fund license, all those kind of things. They typically don't need any designation to be a branch manager. Now, এই কয়েকটা জিনিস, এই কয়েকটা রোল ছাড়াও হাই নেটওয়ার্থ মার্কেটে কিছু রোল আছে যেগুলো আমাদের বাংলাদেশিদের প্রেজেন্স এখানে কম, বাট we are seeing a little uptick in the number of advisor in this space. So basically this is investment dealer. So যারা wealth management এ কাজ করে, typically these are the roles that are available in the wealth management space. So wealth management বলতে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা ব্যাংকেরই একটা ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন থাকে, যেমন আরবিসি ডমিনিয়ন সিকিউরিটি, টিডি ওয়াটার হাউস, বিএমআর নেসবিট বার্ন, স্কোশিয়া ব্যাংকের স্কোশিয়া ম্যাকলাউড, সিআইবিসি উডগান্ডি, এইগুলো ডিভিশনকে বলা হয় হলো ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট। সো দে টিপিক্যালি ডিল উইথ হাই নেটওয়ার্থ ক্লায়েন্ট। সো টিপিক্যালি এই ধরনের ক্লায়েন্টের $500,000 থেকে $1 million উপরে ইনভেস্টেবল অ্যাসেট আছে। So they get a little bit better advice compared to the retail branch. Obviously, they deal with better advisor, more knowledgeable advisor. So a wealth management space usually sales assistant এটা অনেক টেলার টাইপের রোল, যদিও এরা ক্যাশ নিয়ে ডিল করে না, বাট they open up accounts, they open up the forms, they send the transfer document, all kind of these things. So that's the sales assistant. এরপরে দেখা যায় যে অ্যাসোসিয়েট অ্যাডভাইজার। সো অ্যাসোসিয়েট অ্যাডভাইজার আর দ্য ওয়ান দ্যাট helps the other advisors to manage the book, meaning যে এই হাই নেটওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়ালদের যে ডে টু ডে ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং বা ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন, এই কাজগুলোতে হেল্প করে অ্যাসোসিয়েট অ্যাডভাইজাররা। সো টিপিক্যালি এদের একটা বেস স্যালারি থাকে এবং কিছু কমিশন থাকে বা বোনাস থাকে ডিপেন্ডিং অন দ্য advisor they are working with. So if the main advisor is making a lot of revenue, then they can give a little bit more to the associate advisor. So associate advisor হতে হলে সিএসসি টা লাগে, সিপিএইচ টা করতে হয়, এবং ডাব্লিউএমই। These are the few required courses to get to that level. টিপিক্যালি আইএফসি যেটা মিউচুয়াল ফান্ড, শুধু সেই কোর্স দিয়ে এই জব পাওয়া সম্ভব না। কারণটা হচ্ছে যে এই রোলটাতে সিকিউরিটিজ নিয়ে কাজ করে, যেমন স্টকস, বন্ডস, ইটিএফ, এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করে, যেটা আইএফসি কোর্সে কাভার করে না। সো আইএফসি কোর্সটা এখানে কোনো কাজ করে না ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টে, বাট রিটেল ব্রাঞ্চে আইএফসি ওয়ার্কস পারফেক্টলি ফাইন। সো অ্যাসোসিয়েট অ্যাডভাইজারের পরে দেখা যায় যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার। সো ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার কারা? যারা হচ্ছে যে নিজেদের বুক, সো প্রত্যেকটা ব্যাংকে আপনার এই ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টে যারা কাজ করে, যারা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করে, তারা অনেকটা ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো চালায়। সো আপনি যে ধরেন আপনার যদি টিম হর্টনের ফ্র্যাঞ্চাইজি বা ডলার আমার ফ্র্যাঞ্চাইজি থাকে, সো আপনি একটা স্টোরের ওনার হিসেবে কাজ করবেন, বাট যেই কোম্পানির আপনি ফ্র্যাঞ্চাইজি নেবেন, they take a loyalty or a portion of your revenue or whatever it is. So similar way, যারা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করে, ধরেন আরবিসি বা টিডি বা সিআইবিসি, যে কোনো ব্যাংকেই, they share the revenue with the bank. So unless তাদের বুক সাইজ, মানে হচ্ছে যে নাম্বার অফ ক্লায়েন্ট এবং তাদের যে অ্যাসেট, এটা সিগনিফিকেন্ট লেভেলে না যাচ্ছে, this is a tough job, investment advisory role, because to make 100,000 you need to bring at least $20 million to $25 million. So it's a very tough job for immigrant, especially if they don't have connection in the industry or don't have the মানে যাদের কোনো অনেক বছরের এক্সপিরিয়েন্স নাই, it's very difficult to gather that much assets. But যারা অনেক বছর ধরে ব্যাংকিং চ্যানেলে কাজ করে এবং অনেক ক্লায়েন্টের সাথে পরিচয় আছে, they can make a decent living if they can grow their book to a bigger size. So similar ধরনের লাগে। অনেক ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজারের ডেজিগনেশন আছে, যেমন সিআইডব্লিউএম, সিআইএম, এইগুলো ডেজিগনেশন কমন। আর ওয়েলথ ম্যানেজার হচ্ছে আপনার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার হিসেবে যখন আপনি মোটামুটি স্টাবলিশ এবং আপনার একটা বুক সাইজ একটা অনেক বড় হয়ে গেছে, দেন ইউ বিকাম
ওয়েলথ ম্যানেজার, অনেক ব্যাংকে এটাকে বলে পোর্টফোলিও ম্যানেজার। So you need to have a lot of designations and certification for this. So wealth manager, portfolio manager, similar type in terms of আপনার job responsibility. So this was a quick overview of the most common role that you see in the banking channel. Now, এই ক্যারিয়ার ম্যাপটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমি হাইলি রেকমেন্ড করব সবাইকে এক্সপ্লোর করতে যারা জব খুঁজছেন। এই এই হুইলটায় আপনি অনেক ইনফরমেশন পাবেন। সো ইউ ক্যান সি যে এই ধরনের পার্পল কালারের যে রোলগুলো সেগুলো হচ্ছে রিটেল ব্যাংকিং, এই কমলা কালারের রোলগুলো আপনার মিডল অফিস এবং ব্যাক অফিসের জবগুলো এই ধরনের, এবং ইনস্টিটিউশনাল কর্পোরেশনের জবগুলো ব্লু কালারের। সো now before I wrap up the show, before I wrap up the video, I just want to give you a real world example of how RBC's roles are. So basically RBC তে কিভাবে এই রোলগুলো কাজে দেয়, বা ওরা কিভাবে এই টাইটেলগুলোকে জব পোস্টিং এ দেয়। সো আমরা যেটা দেখলাম যে এটা ইনডিড, আপনি যদি আরবিসি দিয়ে সার্চ দেন আরবিসির জবগুলো, সো দেখবেন যে এখানে অনেকগুলো ধরনের অনেক টাইটেলে আপনার অপশনগুলো আসবে। সো আমরা যেখানে দেখলাম যে টেলার রোল উইল বি, দে কল ইট ক্লায়েন্ট অ্যাডভাইজার। সো টেলার রোলটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট অ্যাডভাইজার। তারপরে আপনি সেকেন্ড যে রোলটা সেটা হচ্ছে ব্যাংকিং অ্যাডভাইজার। সো ব্যাংকিং অ্যাডভাইজার হচ্ছে আপনার যারা হলো মিউচুয়াল ফান্ড লাইসেন্স থাকতে হয়। সো এখানে দেখেন যে মাস্ট হ্যাভ মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাক্রিডিটেশন, ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস ইন কানাডা অর সিএসআই, ক্যানাডিয়ান সিকিউরিটি কোর্স। এরপরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারটা কি? ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ান স্টেপ অ্যাবাভ আপনার ব্যাংকিং অ্যাডভাইজার, বিকজ ইটস আ লিটল বিট সিনিয়র রোল, দ্যাটস ওয়াই দে নিড টু হ্যাভ 1 to 2 year of proven sales experience, এবং দে মাস্ট হ্যাভ ভ্যালিড মিউচুয়াল ফান্ড লাইসেন্স। সো আপনি যখন financial advisor হয়ে গেলেন, then you have a choice, either you can go for mortgage or you can go for ম্যানেজমেন্ট, অথবা আপনি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টে চলে যেতে পারেন। সো অনেক সময় যদিও খুব রেয়ারলি দেখা যায় যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার রোল থেকে কমার্শিয়াল ব্যাংকিংয়ে চলে যাচ্ছে। সো কমার্শিয়াল ব্যাংকিং ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট টাইপের ওদের কাজ। ওরা কাজ করে ইউজুয়ালি লার্জার বিজনেসের সাথে, এবং ওরাও লেন্ডিং বেসড ওদের জব। সো দে লেন্ড মানি টু ডিফারেন্ট লার্জার businesses. So they typically require to have at least 2-3 years of sales experience or some sort of MBA or BBA qualification. So commercial banking, it's completely different, and they make a little bit better than the retail banking. So premier banking advisor, as I said, these are advisor who work with high net worth individuals. So premier banking এ যারা কাজ করে, they typically work with high net worth individuals. Same goes with private banking. So private banking, they work with high net worth individual, এবং they typically have higher qualification requirement. এরপরে যে রোলটা আমি দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার, দ্যাটস দ্য ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট। সো ইটস আ প্রিটি সেলসি রোল। সো এটাতে ইনকাম পটেনশিয়াল আনলিমিটেড, বাট in the few early year, this is a very tough job, because people who have lots of money, why would they trust somebody who is 25 years old? So usually it's a tough job unless you have really wealthy family. So lastly, আমি ultra high net worth advisor. So typically, তো প্রত্যেকটা ব্যাংকের এই ডিফারেন্ট টাইটেল ইউজ করার কারণে ক্যানাডিয়ানরা অনেক কনফিউজ থাকে এই হোয়াট আর দ্য মিনিং অফ দিস টাইটেল। সো ফিজরা, যেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেটরি অথরিটি অফ অন্টারিও, they launched a new rule in 2022 which is called title protection. সো বেসিক্যালি এই রুলের সারমর্ম হচ্ছে যে
ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার এবং ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার এই দুটো টাইটেল ইউজ করতে হলে অ্যাডভাইজারদেরকে একটা পার্টিকুলার ডেজিগনেশন থাকতে হবে। এছাড়া অ্যাডভাইজাররা নিজেদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার অথবা ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার বলতে পারবে না। সো দ্যাট ওয়াজ অ্যাপ্রুভড। এই লটা পাস হয় 2022 সালে অন্টারিওতে, এবং উই আর এক্সপেক্টিং দ্যাট যে এই রুলটা ক্যানাডাতে সব প্রভিন্সে এটা চলে যাবে। এবং আফটার দিস রুল চেঞ্জ প্রত্যেকটা ব্যাংকই তাদের টাইটেলের একটা পরিবর্তন আনে। যেমন টিডিতে আগে সব ব্যাংকাররাই নিজেদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার বলতো, সেটা তারা চেঞ্জ করতে বাধ্য হয় এই রুল পাসের পরে। সো আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গিভ ইউ ওয়ান লাস্ট ইনফরমেশন বিফোর আই র্যাপ আপ, ইজ হোয়াট আর দোজ ডেজিগনেশন এবং কোয়ালিফিকেশন যে আপনার লাগবে টু কল ইউর সেলফ আ ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার অর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার। বাই দ্য ওয়ে, financial planner is more difficult than becoming a financial advisor. Financial advisors typically don't do retirement planning, those stuff like those. So financial planner one step above financial advisor. এবং financial planner যদি, then you have to have a CFP, certified financial planning designation, or QAFP, which is basically one step lower than the CFP, but এই ডেজিগনেশনটা আপনার এফপি কানাডা দিয়ে থাকে। সো ইউ ক্যান চেক অ্যান্ড ফিগার আউট। সো এফপি কানাডাতে এই সিএফপি প্রোগ্রামটা প্রোভাইড করে। সো সিএসআই এর মতো এফপি কানাডাও একটা ইনস্টিটিউশন যারা এই ধরনের কোর্স অফার করে থাকে। দেন দ্য সেকেন্ড credentialing body is advocates. So advocates, by the way, আমার সিএফপি আমি 2021 সালে কমপ্লিট করি। আমি এখন 2023 সালে আমি ইউএস এর সিএফপি করছি, যেহেতু আমি ক্রস বর্ডার ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং নিয়ে কাজ করি। সো দ্যাটস ওয়াই আই নিড টু হ্যাভ বোথ, জাস্ট টু মেক শিওর যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড বোথ সাইড অফ দ্য বর্ডার। সো সিএলইউটা হচ্ছে আপনার অ্যাডভোকেটস, এটাও আরেকটা সিএসআই এর মতো আরেকটা অর্গানাইজেশন। They also have different programs. So they launched two different designations for two different titles. So if you want to call yourself a financial advisor, you have to have a professional financial advisory designation from advocates, or designated financial service advisor from CSI. So CSI এই কোর্সটা কিছুদিন আগে লঞ্চ করেছে, যে in response to the rules change, but they used to have this PFP designation. আমি যখন ব্যাংকে কাজ করতাম তখন আমার এই পিএফপি ডেজিগনেশন ছিল, বাট ওয়ান্স আই হ্যাভ মাই সিএফপি, আমার সিএলইউ ডেজিগনেশনও ছিল এক সময়, বাট আই ক্যান্সেলড বোথ অফ দেম বিকজ টু continue these designation you have to pay at least $500, $600, depending on the body, as annual fee. So এটা আমার কাছে অনেক বেশি মনে হয়। আমি এছাড়াও অনেকগুলো ডেজিগনেশনের কারণে আমাকে প্রচুর টাকা দিতে হয় এই প্রফেশনাল ডিউ হিসেবে। সো আই জাস্ট কাট অফ জাস্ট দোজ টু দ্যাট আই ডোন্ট সি এনি ভ্যালু এনিমোর। এছাড়াও সিআইএফপি আরও তিনটা কোর্স অফার করে, বাট মোস্ট পিপল হু আর looking for a financial advisory job, most people will get this one, because financial advisor are typically employed by the retail bank, এবং রিটেল ব্যাংকে সিএসআই এর কোর্সগুলো বেশি চলে। বাট in order to get a promotion from financial advisor to financial planner, আপনি পিএফপি করতে পারেন। পিএফপিটা will be more common in the retail branch. So আপনি যদি রিটেল ব্যাংকিংয়ে কাজ করেন, most people get পিএফপি। কেউ যদি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টে কাজ করতে চায় এবং want to get the financial planner role, then they have to have CLUটা typically ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির জন্য, যারা ইন্স্যুরেন্স সেল করে, they typically get the CLU designation because that's more applicable to their insurance scenarios. So if you want to be a financial advisor or a financial planner, go to this website. I'm recording this video in late 2023, so এই কোর্সগুলো হয়তো বা কিছুদিন পরে আপডেট হতে পারে, but whenever you are seeing, go to FSRA and search for approved credential bodies and credentialing bodies and credential. So I hope this clarifies a little bit of this confusion. Canadaতে যেহেতু এই জিনিসগুলো খুব কমন
কনফিউজিং টাইটেল। সো আই হোপ যে এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি কিছুটা হলেও কনফিউশন দূর করতে পেরেছি। এবং if you like this type of content, like, share, do all the good stuff that you need to do, because those helps us to grow the channel for the YouTube algorithm purpose. Hello friends and family immigrate করতে চায় অথবা they are looking for a job, send this video to them so that they can at least আমি যেই প্রবলেমে পড়েছিলাম সেই প্রবলেমে না পড়ে। So thank you for watching this video. See you in the next video. Bye.